Am I audible? Yeah, it's audible. Okay, Prakash is back. Yes, I'm back, bro. Sorry, I missed your afternoon class. Okay, we have the recordings. But I'll definitely watch the recorded session. Okay. Is that any disturbance in my Bro, background because the afternoon. fan sound is there? Bro, what happened in the afternoon, bro? I couldn't attend because I have Christmas tomorrow, so I was doing some work at home. Already we seen about the asset, non-current current, and the liabilities. So we're going to see the concept called income. Okay, the income refers to the money. For each and every definition, you can see that there will be something called future benefits. That is a cash about the monetary value. For an economic benefit, it also indicates the money, the cash, and refers to the money. Everything related to money. We are accounting everything in rupees. So that's the monetary value. So each definition always converts the meaning, which includes the monetary value. So it refers to the money that a person or entity. The entity means the 8 entities which I have explained in my first class in exchange of goods or services. I'm a car manufacturing company. I'm selling a car. So I'm selling the goods. If I am an accounting profession, so I'm rendering service, it comes under the service category. Okay. Is that okay with 3 lines? Is there any doubt regarding the 3 lines? Any words or something? It's clear. Okay. Now I will go with next one. Okay. The revenue is a gross inflow of the cash or receivable or other consideration arising in the course of ordinary activities of an enterprises from the sale of goods, from the rendering of service, and from the use by others enterprises resource yielding interest, royalty, dividends. Okay. The revenue and income are the both words which used interchangeably at lot of times. The revenue is the gross inflow of the cash. It's not the net of amount. It's the cumulative amount which we receive in a total value. Or receivables. Receivables means like it's maybe like trade receivables also or other consideration due to the business activity. I'm selling the car. It's my then ordinary activity of the enterprises. Ordinary activity of an enterprises. My main objective is selling of cars or maybe rendering of services. So the gross inflow of cash or receivables or other consideration which arises, most important, which arising in the course of ordinary activities of an enterprises. I am dealing with selling the cars. So it's my ordinary activity of an enterprises. It's my main objective of running my business. So that's my objective. So the ordinary activity of an enterprises is it arises from sale of goods, sale of my car, or rendering from any services, and from use by others enterprises resources. I may use some other person's resources to yield income. For example, interest, bank interest, royalty. I have written a book. I have invested in some other uh, shares or debentures. So I am receiving interest or royalty or dividends. Okay. Is that able to follow up those words or should I need to explain it once again? Bit slow. ஹரி கிராஸ்ங்கிறதுக்கு டெஃபினிஷன் கொடுங்களேன். கிராஸ் நெட் ரெண்டு இது சொல்றாங்க இல்லையா? கிராஸ் இன்ஃப்ளோ கிராஸ். ஓகே, நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா கிராஸ் நெட். ஓகே, எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக இந்த வருஷத்தில் ஐ ஹாவ் இன்கம் 10 lakh. என்னோட பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக 20 lakh rupees ரிசீவ் பண்ணியிருக்கிறேன். Have received 20 lakh rupees in my bank account.
டோட்டல் கம்ப்ளீட்டா எல்லாமே சேர்த்துனா கிராஸ். ஆனா அதுல என்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எல்லாம் செட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன்னா நெட்டா ஒரு ஃபிகர் வரும். தட் வில் பி ட்ரீட்டட் ஆஸ் மை ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். கிராஸ்ன்றது என்டையர் அமௌண்ட், டோட்டல் வேல்யூ, எதுவும் செட் ஆஃப் ஆகாம டோட்டலா எடுத்துக்கிற டோட்டல் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ். அது மேபி நீங்க லோனை கொடுத்துட்டு லோனை வாங்கியிருந்தாலும் அந்த மாதிரி ரெவன்யூ ட்ரீட் பண்றது இருக்கும். சேம் அமௌண்ட்னா லோன் செட் ஆஃப் ஆயிடும். எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஏதாவது வந்ததுன்னா அது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட இன்கம் ஜென்ரேட் ஆகும். நான் உங்களுக்கு 10 lakh லோன் கொடுத்தா நீங்க திருப்பி கொடுக்குறப்ப 10,50,000 கொடுத்தீங்க. ஸோ இதுல எனக்கு இன்ஃப்ளோ என்னன்னா அந்த 50,000. ஆனா கிராஸ் இன்ஃப்ளோன்னு பாக்குறப்ப 10,50,000 தான் எடுப்பேன். பட் ஆனா அதுல என்னோட இன்கம், என்னோட ஆக்சுவல் ஏர்னிங்ஸ், அதுல வந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளவுன்னா 50,000. ஸோ டோட்டலா பாத்தீங்கன்னா 10,50,000 கிராஸ் அமௌண்ட் ஆகும். பட் நெட்டா பாத்தீங்கன்னா எனக்கு 50,000 தான் அதுல இருந்து வந்த ப்ராஃபிட். ஓகேவா? ஓகே ஹரி, புரியுது. ஸோ இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ் மேபி நான் ஒரு பொருளை வித்து வந்திருக்கலாம். இட்ஸ் மேபி மை சேல்ஸ். கிராஸ் இன்ஃப்ளோ ஆஃப் கேஷ்ன்றது சேல்ஸா இருக்கலாம். சேல்ஸ் மோஸ்ட் ப்ராபபிலி எல்லா பிசினஸ்லயும் சேல்ஸ் தான். அது ரிசீவபிள்ஸ்னு நீங்க சேல் பண்ணிருப்பீங்க, பட் அமௌண்ட் எதுவும் ரிசீவ் பண்ணாம இருந்தீங்கன்னா ரிசீவபிள்ஸா இருக்கும். ரிசீவ் பண்ணலனாலுமே அது உங்களோட இன்கம் தான். நான் 5 cars வித்திருக்க சங்கீதாக்கு, பட் ஆனா எனக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 5 lakh rupees வரல. ஆனா இது என்னுடைய டோட்டல் ரெவன்யூ தான் அந்த வருஷத்தோடது. ரிசீவபிள்ஸ் அக்கௌண்ட் பண்ணாலுமே அது என்னோட இன்கம் தான் அந்த வருஷத்தோடது. அதர் கன்சிடரேஷன், நான் மேபி பொருளை கொடுத்துட்டு பொருளா வாங்கி இருக்கலாம். நான் உங்களுக்கு கார் கொடுத்துட்டு நீங்க எனக்கு மேபி லைக் எம்ஆர்எஃப் கம்பெனியா இருக்கலாம், உங்களுக்கு வந்து கார் கேட்குறீங்க, கார் கொடுக்குறோம். அவங்க இன் காம்பன்சேஷன் என்ன பண்றாங்கன்னா, எனக்கு நான் உனக்கு 5 lakh கொடுக்கணும், அதுக்கு பதிலாக நான் 5 lakh வரத்துக்கு உங்க கூட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ரெண்டு காம்பன்சேட் பண்ணிக்கலாம். அதர் கன்சிடரேஷன்ல கூட கொடுக்கலாம். மேபி என்கிட்ட நீ ஆல்ரெடி லோன் வாங்கியிருக்க, அதுக்கு செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு கூட இருக்கலாம். பட் ஆனா அதர் கன்சிடரேஷன் இருந்தாலும் அது நீங்க உங்களோட பிசினஸ் டிரான்சாக்ஷன் தான், அது உங்களோட ரெவன்யூ தான். ஸோ அது எல்லாமே உங்களுக்கு என்னன்னா அந்த கரஸ்பாண்டிங் இயரோடைய ரெவன்யூ ட்ரீட் பண்ணுவாங்க. ரெவன்யூ. ஸோ அந்த 12 monthsக்கு நம்ம அக்கௌண்ட் பண்ண போறோம். அந்த 12 months நடக்கிற டிரான்சாக்ஷன்ஸ் அக்கௌண்ட் பண்றதுனால அந்த 12 monthsல நடந்த கிராஸ் இன்ஃப்ளோ எடுக்கிறோம், ரிசீவபிள்ஸ் எடுக்கிறோம், அதர் கன்சிடரேஷனா இருக்கலாம். அது எப்படி அரைஸ் ஆகுதுன்னா நான் பண்ற பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி மூலமா வர்றது தான். அதாவது லைக் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் அன் என்டர்பிரைசஸ், ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் ரெண்டரிங் ஆஃப் சர்வீசஸ் and from use of others enterprises resource yielding interest. ஏதாவது ஷேர்ல நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தா இன்ட்ரெஸ்ட் வரலாம். நான் ராயல்ட்டிஸ் ஏதாவது நான் சேல் பண்ணியிருந்தேன்னா ராயல்ட்டி இன்கம் வரலாம். ஏதோ ஒரு புக் எழுதி இருக்கிறேன், இல்லாட்டி நான் BMW காரோட ஓனர், I sold the logo to someone, you can use it for so and so time for the value of so and so. Each and every car நீங்க சேல் பண்றப்ப எனக்கு you should pay back an amount to the extent of so and so percentage. அந்த மாதிரி இந்த ராயல்ட்டி டிவிடெண்ட்ஸ்ன்றது நான் earn பண்ணுவேன். இது வரைக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? up to this ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கேட்டீங்கன்னா திருப்பி நான் சொல்றேன். ப்ரொசீட் பண்ணிட்டுமா? இது பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்ல. இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இன்கம் வந்து உங்களோட பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்ல. ஆனா இது வந்து நீங்க உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமா வரதா இருக்கலாம், உங்களோட ஸ்கில் மூலமா வரதா இருக்கலாம். இந்த மூணுமே ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கேன் 10 lakhக்கு, எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருதுன்னா அது என்னோட இன்கம் தான். நான் ராயல்ட்டி, நான் ஹாரி பாட்டர்ன்ற புக் எழுதியிருக்கிறேன். ஸோ அந்த புக்கு என்ன பண்ணலன்னா பப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்கு கேட்குறாங்க யாரோ ஒருத்தர். ஸோ ஐ ஹவ் சோல்டு மை ராயல்ட்டி ரைட்ஸ். அண்ட் ஐ ஹவ் இன்வென்டட் ஏ சயின்டிஃபிக் டிவைஸ். ஸோ எனக்கு ஐ ஹவ் பேட்டன்ட் ரைட், ஐ ஹவ் சோல்டு. அதை நான் லைக் ஐ ஆம் யூசிங் ஃபார் மை இன்கம். ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கலாம். அதாவது யூஸ் பை அதர்ஸ் என்டர்பிரைசஸ் ரிசோர்ஸ், என்னோட ஓன் ரிசோர்ஸஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. ஸோ இட்ஸ் நாட் மை ஓன் மெயின் கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸாக இருக்கலாம். மெயின் கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்னா சேல் ஆஃப் கூட்ஸ் இல்லாட்டி ரெண்டரிங் ஆஃப் சர்வீஸ். ஸோ இதை யூசிங் த என்டர்பிரைசஸ் ரிசோர்ஸ் அதர்ஸ். ஸோ இட்ஸ் நாட் மை ஓன், இட் பிலாங்ஸ் டு some other entities. ஓகேவா? ஓகே, கம்ப்ளீட் டெஃபினேஷன் அவ்வளோதான். அந்த 3 லைன் தான் டெஃபினேஷன். அதே டெஃபினேஷன் தான் இங்கேயும் இருக்கு, லைக் இந்த கம்ப்ளீட்டா இருக்கிற இந்த 3 லைனுமே. பட் என்னன்னா இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் தேர் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ், இது ஸ்பெசிஃபைடா கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் மட்டும், பட் ஒன்லி states about the goods or services. It doesn't include the importance of the interest, royalty and the dividends, or about it doesn't it just is stated that money. But actual definition states the gross inflow of cash, total money I have received, and the total receivables during the current year, that for the 12 months, maybe up to 31st December or 31st March, depending upon the sum. Mostly 31st March
is the accounting year and financial year which we are following right now in India, or other consideration arising in course of ordinary activities of an enterprises from the sale of goods and from rendering of service. Receivables எப்போ அரைஸ் ஆகும்னா if you make a sale of goods இல்லாட்டி ரெண்டரிங் ஆஃப் சர்வீஸ் பண்ணா மட்டும் தான் உங்களுக்கு ரிசீவபிள் ஆகும். அதே மாதிரி தான் நீங்க ஒரு பொருளை வித்தா மட்டும் தான் உங்களுக்கு கேஷ் வரும். அப்பதான் அந்த கேஷ் ஃப்ளோவும் இருக்கும். ஏதாவது இந்த பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டடா இருந்ததுன்னா அதெல்லாம் ரெவென்யூ. பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி ரிலேட்டடா இருக்கிறது ஆர்டினரி ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் அன் என்டர்பிரைசஸ். Okay, and from use by others enterprises resources. என்கிட்ட ஒரு ஓரளவுக்கு இருக்கிறதுனால I made an investment in some other companies, so I am earning interest or royalty or dividends. புரிஞ்சுதுங்களா? Okay, இது வந்து இந்த like up to that the definition is completed. Right now it speaks about the measuring. Revenue is measured by the charges made to the customer. I sold the car worth of 4 lakh to a customer for the value of 5 lakh rupees. I charged 5 lakh from the customer or a client for the goods supplied or a service rendered to them by the charges or rewards arising from the use of resources by them. They are going to be using my resources. They are going to be using my car. So they are ready to pay the price. That is the revenue. The 5 lakh rupees is the revenue in my case. The customer willing to pay or paid, or they are willing to pay for the service, or they are willing to pay for the goods, or the price which I am charging is known as revenue. Okay. Do we need any more explanation? இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? To the money that a person or entity receives in exchange for the கொஞ்சம் இது காம்ப்ளிகேட்டட் டெஃபினேஷன் தான், அதனால தான் கேட்கிறேன் நான். ஓகேவா இல்லையா ஏதாவது சொன்னீங்கன்னா I will continue. Okay, Hari, proceed பண்ணுங்க. Okay. Okay. In agencyன்றப்ப நான் என்ன பண்றேன்னா, மேபி நீங்க இந்த லைக் புக் மை ஷோ எல்லாம் யூஸ் பண்றீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. They don't have any theaters. Ola பாத்தீங்கன்னா they don't have any cars. Uber, Red Taxi, they don't have any they don't have any assets in their presence, but they act as an agency. They're agents. They just book the car for us. For them, the revenue is the amount of commission, not the gross inflow of cash, receivables, or other consideration. Just imagine I have booked a cab for airport. They're charging 500 rupees. They're charging 500 rupees. So the transport fare is 400. They are charging 100 for the booking. $100 as charges for booking. So for the agent, he received 500 rupees. I assume that it may be Ola or Uber. I have paid 500 rupees. The gross inflow in this case is 500. But it's not the revenue for him. The 100 rupees only the revenue for him, because the 400 he is liable to repay to the concerned driver. So in case of commission for an agent, the agency relationship, the revenue is the amount of commission, not the gross inflow of cash, receivables, or other consideration. Same as gross inflow of cash other than other consideration, but it is not. புரிஞ்சுதா புரியலையா? Do I need to explain it once more, or any word I need to explain it one more time? Okay. ஓகே, நான் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ரெவன்யூன்றது டோட்டலாக இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா 500 rupees நான் கிராஸாக வாங்கியிருக்கிறேன். ஆனால் எனக்கு இந்த ஏஜென்சி ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கிறதுனால எனக்கு rupees 100ன்றது மட்டும்தான் என்னுடைய ஆக்சுவல் இன்கம் இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனில்.
assume it நான் வந்து 400 rupees gross வாங்குறேன். நான் I'm not using any app. I paid the 400 rupees to the cab driver. I am paying directly 400 rupees to the cab driver. Assuming it's the only income he earns in the year for the 12 months. So what's the gross inflow of cash means? It's 400 rupees for him is the gross inflow of cash. The gross inflow of the cash. But he also incurred the expense to the extent of 250, assume it. It should be set off against it after as an expenses. But for accounting the entire income, you should account what are the total gross income you received in the year. இது புரிஞ்சதுங்களா? gross inflow of cash. புரிஞ்சுதுன்னு சொல்லுங்க, இல்லாட்டி இல்லைன்னு சொன்னீங்கன்னா ஓகே. புரியுது ஹரி. ஏன்னா கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டட் தான். எனக்கு கிராஸ்ன்ற வார்த்தையுமே பார்த்தீங்கன்னா குமுலேட்டிவ் வேல்யூ. ஸோ அதனால தான் நான் இந்த ஒரே எக்ஸாம்பிள் வச்சுன்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகக்கூடாதுன்றதுனால இது ஒரே எக்ஸாம்பிள் தான் நான் சொல்லின்னு இருக்கிறேன். நான் ஆப் யூஸ் பண்ணாமல் நான் புக் பண்ணியிருந்தேன்னா என்னோட ஃபேர் வந்து 400, என்னோட டோட்டல் கிராஸ் ரெசிப்ட்டுமே 400 தான், என்னோட டோட்டல் இன்கமுமே 400 தான். ஆனால் கேப் புக் பண்ணுறதுனால அந்த கேப் இந்த 500 rupeesன்றது நான் யாருக்கு பே பண்ணுறேன்னா நான் உபருக்கு பே பண்ணுறேன் இந்த 500 rupees. ஸோ இவனுக்கு கிராஸ் இன்ஃப்ளோன்றது 500 தான். ஆனால் அவனுடைய சார்ஜஸ் 100 rupees அவன் வந்து கேப் புக் பண்ணுறதுக்கோசரம் சார்ஜ் பண்ணியிருக்கான் என்கிட்ட. ஸோ நான் கொடுத்த 500ல் 100 அவனோட கமிஷனாக எடுத்துக்கிட்டு பேலன்ஸ் இருக்கிற 400 தான் அவனுக்கு கொடுப்பான். இதுதான் ஸ்விக்கிலையும் நடக்கும். சேம் ஸ்விக்கியில் நீங்கள் புக் பண்ணிங்கன்னா அடுத்ததாக கீழே பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் சார்ஜஸ், டெலிவரி சார்ஜஸ்ன்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க. அது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்விக்கி கம்பெனிக்கு போயிடும். பேலன்ஸ் இருக்கிற அந்த ஃபுட் காஸ்ட் மட்டும்தான் ஆக்சுவல் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகும். த கிராஸ் இன்ஃப்ளோ ஃபார் த ஸ்விக்கி இஸ் the order I placed for 500 rupees, but the total income, the revenue should be recognized as rupees 100 only, because the balance 400 he have to return to the actual person who sold the goods to us, the end consumer, the business to consumer. The middleman is the agent. So he is the one who earns the 100. So to him, the gross inflow is 500, but it can't be taken as a revenue for in this case. Only the 100 is treated as the revenue for the Uber, because it for the Swiggy it's the commission to him. Okay, வேற ஏதாவது இந்த இதுல சொல்லணுமா? இல்ல ரிசீவபிள்ஸ்னா நீங்க வந்து சேம் கேஷ்க்கு பதிலாக நீங்க வந்து கிரெடிட் சேல் பண்ணிருக்கீங்க. அதர் கன்சிடரேஷன்னா வேற ஏதாவது இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸா கூட இருக்கலாம், இல்ல வேற ஏதாவது கன்சிடரேஷன் இருக்கலாம். அதர்ஸ்ன்ற ரீசன் என்னன்னா, இன்கேஸ் நீங்க என்ன சில பேர் என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த கேஷ் உள்ள ரிசீவபிள்ஸ் எல்லாம் இந்த கேட்டகரியிலே வராது, நான் ரெவன்யூ அக்கௌண்ட் பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றதுனால இந்த அதர் கன்சிடரேஷன்ஸ்ன்ற ஒரு டெஃபினேஷன் வச்சிருக்காங்க. ஸோ இஃப் இட் மீட்ஸ் த டெஃபினேஷன் ஆஃப் ரெவன்யூ, ஸோ யூ கேன் ட்ரீட் இட் as ரெவன்யூ அண்டர் அதர் கன்சிடரேஷன். கன்சிடரேஷன்னா இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வேல்யூ, ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கலாம். மேபி ஐ எம் பேயிங் இன் கோல்டு ஆர் ஃபாரெக்ஸ் கரன்சிஸ் ஆர் இன் சில்வர், டைமண்ட். It's in consideration. You can able to measure it. The consideration may be in any form. It should be arising from your business activity. Also, if a cab driver will get gold coin, so it will be charged as a revenue? Well, you are, it should be valued. Some are often saying it's not cash, it's not receivable. I received in gold or some form of thing in exchange of the goods. I sold the 5 lakh worth of car to a jewelry company. Instead of giving the cash, they gave 5 lakh worth of gold to me. Okay. So commodity exchange can also be there. But there it won't happen. Just to not make anyone to escape from the accounting process. They were, many of them will say it haven't met the definition, so why should I need to account my income? So they may evade. Okay. So there is that's the reason in each and every definition, many of the cases the gold card, other. Yeah. The other is more important, so because include it all. Yeah. Include each and everything in the transaction. Okay. I think I'm explained about income. Is that okay or not? Fine. Okay. புரியலன்னா திருப்பி கேளுங்கன்னா சொல்ற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஏன்னா இந்த கிளாஸ் இப்போ பார்க்குறவங்களுக்கு இல்லாமல் இன்னும் சில பேருக்கு கூட புரியணும், அதுவும் ஒன்று இருக்கு. ஸோ அதனால ஹெசிடேட் பண்ணாமல் நீங்கள் கேளுங்க. சின்ன டவுட்டாக இருந்தாலுமே கேளுங்க, பெட்டராக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்னைக்கு நான் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பற்றி மாதிரியான எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். சேம் இன்னைக்கு டெப்ரிசியேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறப்ப அந்த மேம் இருந்துட்டு கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தாங்க.
ஸோ எதா இருந்தாலுமே அந்த இடத்துல யூஸ் ஆச்சு. ஸோ அதே மாதிரி தான் மல்டிபிள் டைம்ஸ்ல நம்ம சொல்றது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல யூஸ்ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். ஓகே, இன்கம். ஓகே, இன்கம் நான் 2 விதமாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட் இன்கம் அண்ட் another ஒன் இஸ் இன்டைரக்ட் இன்கம். சேம் கரண்ட் நான் கரண்ட்ன்ற மாதிரி இன்கமும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம், டைரக்ட் அண்ட் இன்டைரக்ட். இது வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்றோம்னா ஃபார் ascertaining the gross profit and then we can able to assess the net profit. ஓகே, நார்மலி டைரக்ட் இன்கம்ல மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ்ல ஆக்டிவிட்டில இருந்து வர இன்கம்ஸ் தான் டைரக்ட் இன்கம் பண்ணுவாங்க. ரெண்டரிங் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆர் சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் யூசிங் அதர் சம்திங், அந்த அதர்ஸ்ன்றது தான் இந்த இடத்துல வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட், டிவிடெண்ட், கமிஷன், ராயல்ட்டியும் எடுத்துக்கலாம் அதில். ஓகே, மை மெயின் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் வந்து டைரக்ட் இன்கம், அதுதான் என்னோட மெயின் சோர்ஸ் ஆஃப் இன்கம். இட்ஸ் கம்ஸ் அண்டர் டைரக்ட் இன்கம். ஸோ இட்ஸ் த சேல். ஈவன் cumulative டோட்டலாக அந்த 12 monthsோட சேல்ஸ் என்னன்னு சொல்லுவோம்னா we can state it as turnover. In case I have made a sale 5 cars I sold it to Sangeeta, but she doesn't like the 4th car or 5th car, so she returned back the 2 cars. So right now my sales will be 5 lakh minus 2 lakh and net result of 3 lakhs would be my actual sales. நெட்டாக பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சேல்ஸ் எவ்வளோனா 3. அப்போ இந்த இயரோட என்னோட சேல்ஸ் எவ்வளோன்னு கேட்டால் ஐ ஷுட் பி ஸ்டேட்டிங் தட் த சேல் would be 3. ஸோ சேல்ஸ் ரிட்டர்னை நான் ஆக்சுவல் சேல்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணி ஆக்சுவல் நெட் சேல்ஸ் என்னவோ அதை நான் அக்கௌண்ட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? டைரக்ட் இன்கம் புரிஞ்சுதா? இஸ் தட் ஓகே? கேன் யூ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் டைரக்ட் இன்கம்? எஸ் ஆர் நோ? நோ ஆர் எஸ்? புரிஞ்சுது. ஓகே, இதெல்லாம் புரியலைன்னா திருப்பி கேளுங்கன்னா சொல்கிறேன், ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா இதெல்லாம் பேசிக்ஸ், இதெல்லாம் புரிஞ்சிச்சுன்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக்லாம் நம்ம அப்படியே லைக் ஜஸ்ட் இதுதான் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு போயின்னு இருக்கலாம் டக்கு டக்குன்ட்டு. நான் மோஸ்ட்லி பேசிக்ஸ்லேயே நிறைய கான்செப்ட் சொல்லின்னு இருக்கிறேன். ஓகே ஓகே, இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ். பட் இது டைரக்டாக பிஸ்னஸ்க்கு ரிலேட்டடாக இருக்காது. பட் இட் மே பி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஸ்கவுண்ட். நான் சேல் பண்ணுறேன், அதே மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணா பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். லைக் யூ ஆர் லைக் எக்ஸ்பென்ஸா இன்டைரக்ட் இன்கம்மா? சாரி, இட்ஸ் an income. Sorry. One second, sorry. Thank you. It's an indirect income, sorry. Indirect income. It won't be in recurring nature. Direct income is in recurring nature and it will be happen day to day, and it's my main objective of the my incorporation. It's the main objective of my business. That's how it comes under direct income. It may be incidental or sometimes maybe non-recurring. Discounts, I can't able to receive discount from everyone. Sometimes they may give the discount. For example, 100 rupees worth of goods have been sold to me for rupees of 98 rupees. So that I need to state purchase as 100 and discount received as income in indirect income as 2 rupees. And I have received a commission. If you came across something like if you are constructing house, you may came across like receiving the paint, they will be giving a coupons to you. You can claim it. If you just hand it over the actual persons, like paint owners, paint companies,
or else maybe like business promotions. Sometimes you may receive the commission, or after reaching the sales also purchase, they may give a commission. So it's maybe, but it's not my business. Commission is not my business. If I am an agent, like in Swiggy, the commission which I am receiving is my sales. So in that case, the commission can't be comes under indirect income. So most important, you should understand what's the nature of the business, what's the main activity of the business. After knowing that, you can classify it as direct or indirect income. So if my company is Swiggy, then my commission which I have received from each and every person is the sales to me. If it's not my business, then it can be treated as an indirect income. In other cases, other than sales, you can treat it as indirect income. Okay, other incomes. In direct income, there are bifurcation: other income, discount received, and commission received. Non-trading incomes. I made a fixed deposit in the bank, or maintaining a bank balance of 10 lakh rupees or 20 lakh rupees. So I may receive the bank interest, but it's not my main course of business. It may be small amount or nominal amount, maybe 10,000 or 5,000 sometimes. So it's not my regular income. I have my small warehouse. So I just gave it for some friend for a rent. He is giving me a rent of 5,000 or 10,000 something. So it should be, it's not my main business. If I am owning hundreds of like buildings and I am letting out each and everything for others, then the rent income become my main source of income. Then it became as my direct income. Because I have incorporated, I have constructed all those house or buildings, or I have purchased all those buildings for the purpose of earning only rent. But my main business is selling the car. Due to some reasons, I couldn't use the warehouse, so I just made a rent. Let someone to use the property. So it's not my main source of income. So it comes under indirect income by rent. And I have invested in some sort of shares in other companies. I may receive by dividends. Okay, if I am holding the shares in some other company, I may sell the investment in future. If I have a profit from that, it's an abnormal gain. It's not my actual gain. It's an abnormal activity. It normally happens, so it's an abnormal activity. If it's normally happens, for example, if you just imagine like you are having the bike and you just put 1 liter of petrol. Do you think the exact 1 liter will be in the tank? No. The normal loss, there will be 2 to 3% chances. 3% the actual petrol will be evaporating while you are filling the tank. It's known as normal. It's normal loss. But in this case, the selling the investment is an abnormal gain. I owning the machinery. Someone asked that I have the machinery or laptop which don't have the lifespan of not more than 12 months. Maybe I may sell the machinery, or I may make it a scrap. I can return. I have earned the machinery worth of 10,000 rupees in my books. I sold it for 12,000. I earned 2,000 rupees as profit. The 2,000 profit which I earned is an abnormal gain. I should be stated in the profit and sale of machinery, or profit and sale of anything somewhat fixed assets. If I sold more than the book value, it will be as the profit. Profit on sale of investment. I have the investment worth of 10,000, like 100 rupees. But I sold the investment for 1,000 rupees. I almost got 900 rupees as a profit. The profit of 900 is an income, but it's not my main course of business, but it's an incidental and it's an indirect income to me. So it's the thing which I should be treated as an abnormal gain. The 900 is an profit on sale of investment. So it should be treated as an indirect income. If it isn't gain, more important, if it is a gain. If it's the loss, it's an expense to me. Okay, is that anything doubt in regarding to direct income and indirect income? It's actually literally a profit and loss account explanation, but I will put all those things once in a P&L and a balance sheet. You can understand why those things are direct, indirect, gross profit, net profit, trading, manufacturing concerns, and
normal P&L accounts. Okay, is there any doubts? No. Okay. Okay, expense is an expenditure, is a payment or incurrence of liability in exchange of goods or services. Okay. Okay, it's a payment. It's a payment or the incurrence of liability in exchange of goods or services. It's not the correct definition to the expense, but it's what in the internet. So I just pull out the internet definition here, and it's the definition which I got from my accounts book. It will be more appropriate. But to make you understand, I need to go with this definition so that you can able to understand what's the real meaning of the expense. Expense is a payment. Today, for example, this month, the current bill is, for example, 1,000 rupees. It's an expense. I made a payment. I have liability. I have paid something. It's also an expense to me. For example, I paid the interest on loan. I borrowed the loan 10 lakh, but I need to repay it as 11 lakhs. The 11 lakhs, the 10 lakh is the loan amount. The 1 lakh which in paying in excess of the 10 lakh is an expense to me. The incurrence of liability. So those things are called as those comes under the incurrence of liability. Payment or the incurrence of liability in exchange of, it may be related to the goods or service. It related to my business activity. Is there any doubt in regarding the terms? Just I simply explained it. I haven't give any much clarity on those things. If you need, I will give it. புரிஞ்சுதா புரியலையா அதுவும் சொல்லுங்கப்பா. Incurrence of liability அப்படின்னா என்னன்னு சொல்றீங்களா? அத லோன் நான் வாங்கியிருக்கேன். லோனுக்கு நான் இப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்றேன். அதே மாதிரி நான் உங்களை ஒருத்தர் லைக் ஓகே இப்போ ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட் பண்ணியிருக்கீங்க. யூ ஆர் ஏர்னிங் 10,000 rupees ஆஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். அது உங்களோட அந்த 10 ஓகே 1 lakh இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கீங்க, 10,000 வந்திருக்கு. ஸோ இந்த 10,000ன்றது உங்களோட இன்கமா? ஹலோ 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 எஸ் ஆர் நோ சொல்லுங்களேன், இருக்கீங்களா இல்லையா? யா அது திடீர்னு அன்மியூட் ஆகல. ஓகே இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா சேம் அதே குவைட் ஆப்போசிட்டா திங்க் பண்ணுங்க. நான் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணாம சேம் 1 lakh rupees நான் பேங்க்ல இருந்து லோனா வாங்கியிருக்கிறேன். ஆனா இந்த லோன் ரீபே பண்றப்ப 1,20,000 என்ன ரீபே பண்ண சொல்றாங்க. I have bought the So that loan. 20,000 is the incurrence of liability. எக்ஸ்பென்ஸ் எனக்கு. ஓகே. நான் அந்த லோனை வாங்குறதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நான் எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கேன்? 20,000. ஸோ சிம்பிள் டெர்மினாலஜிஸ் சொல்றேன். ஸோ அதான் என்னன்னா, நீங்க 1 lakh லோன் வாங்கியிருக்கீங்க, ரீபே பண்றப்ப 1,20,000 கொடுக்கணும். ஸோ அப்ப அந்த 20,000ன்றது உங்களோட எக்ஸ்பென்ஸ் தானே. அந்த லோன் வாங்காம இருந்தீங்க, இந்த லைபிலிட்டி இன்கர் ஆகாம இருந்தா ஓகே ஓகே. அப்படி இல்லைன்னா இன்னொன்னு லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்ளையருக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணல, இட்ஸ் அன் லைபிலிட்டி. ஓகே. சப்ளையருக்கு நான் பேமெண்ட் பண்ணலங்க, இட்ஸ் அன் லைபிலிட்டி தானே. ஆமா. ஸோ இப்போ அந்த இதுக்கு நான் என்ன பண்றேன்னா, லைக் 30 daysக்கு அப்புறம் நான் பே பண்றதுனால நீ பெனால்ட்டி பே பண்ணுறோம். இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் டு மீ, எக்ஸஸ் அமௌண்ட். ஓகே. இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டேர்ம்ஸ் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். பட் மீனிங் என்னன்னா, இந்த இடத்துல என்னன்னா பேமெண்ட் ஃபார் த பிசினஸ் இன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீஸ். இந்த பொருளை நான் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் பண்ணலாம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு. ஸோ அதுக்கான பேமெண்ட்டாக கூட இருக்கலாம். அப்படி இல்லை ஏதாவது லோன் ஏதாவது லைபிலிட்டிஸ் இன்கர் ஆகிட்டு அதுக்கோசரம் நான் ஏதாவது பேமெண்ட் பண்றேன். ஏதாவது லைபிலிட்டிஸ்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கேஸ்ல நான் லோன் எடுத்திருந்தேன். லோன் 10 lakhs நான் எடுத்திருக்கிறேன். பட் ரீபே பண்றப்ப 11 lakhs பே பண்றேன். அந்த 1 lakhன்றது என்னோட எக்ஸ்பென்ஸ். ஏன் அந்த 1 lakh இதாச்சு? பிகாஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் தி லைபிலிட்டி, த லோன். அதனால இருக்கலாம். ஓகே. ஸோ திஸ் இஸ் த ரீசன். புரிஞ்சதுங்களா?
but it's an internet So definition which here I think so expense அப்படின்னா wages அதுவுமே நம்ம include பண்ணிக்கலாமா? அதுதான் அந்த இதுக்கு தான் இப்போ என்னன்னா பேமெண்ட் மோஸ்ட்லி இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் எல்லாம் பே Okay. பண்ணிடுவோம், Okay. இல்லாட்டி பேயபிளா கூட இருக்கலாம். ம்ஹும். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் அந்த இதுக்கு வரேன். பேமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லாட்டி பேயபிளா இருக்கலாம். யூ ஆர் லைபிள் டு பே. ஸோ இன்கரன்ஸ் ஆஃப் லைபிலிட்டி. நான் 2 டெஃபினேஷன் சொல்லியிருக்கேங்க இந்த இன்கரன்ஸ் ஆஃப் லைபிலிட்டிக்கு. ஒன்று வந்து லோன் சொன்னேன், இன்னொன்று என்னன்னா நான் இந்த வேலையை செஞ்சு முடிக்கிறதுக்கு நான் ஒரு 10 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்கேன். இன்கர்ட் நான் உங்களுக்கு ஒரு நீங்க தான் யூ ஆர் ஒர்க்கிங் இன் மை ஆஃபீஸ், ஐம் பேயிங் தி salary டு யூ, பட் ஐ ஹவன்ட் பெய்ட் 10 lakh rupees உங்களுக்கு நான் salary பே பண்ணல. இட்ஸ் பேயபிள், இட்ஸ் மை லைபிலிட்டி. பட் அது என்னோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் தானே. Yeah. புரிஞ்சுதுங்களா? Okay, okay. நான் ரெண்டு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஒரே வார்த்தைக்கு. செகண்ட் இருக்கிறது மோர் அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிறதோட. ஏன்னா இந்த எக்ஸ்பென்சஸ் நீங்க இன்கர் பண்ணிருக்கீங்க, பட் ஆனா யூஆர் லைபிள் டு பே இட் பேக். எதுக்கோசரம் தான் இந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் கோசரம் தான். உங்களோட நார்மல் பிசினஸ் ஆக்டிவிட்டி என்ன பிசினஸ் நீங்க ரன் பண்றீங்களோ அந்த பிசினஸ் கோசரம் இன்கர் பண்ணிருப்பீங்க. ஃபார் த நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் யுவர் பிசினஸ் கோசரம் Okay. இன்கர் பண்ணிருப்பீங்க. மேபி இட்ஸ் டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட். Okay. Okay. ஸோ இன்கரன்ஸ் ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம்பிள் மச் மோர் அப்ரோப்ரியேட்டா இருக்கும். உங்களுக்கு வேஜஸ் நான் பே பண்ணணும், பட் நான் பே பண்ணல. ஓகே, அவுட்ஸ்டாண்டிங்கா இருக்கு. Okay. பெய்ட் ஆர் பே பண்ணீங்களா இல்லையன்றது செகண்ட், பட் இட்ஸ் அன் எக்ஸ்பென்ஸ் டு மீ. ஆல்சோ ஐ ஷுட் அக்கௌண்ட் இட். 10 lakh நான் உங்களுக்கு பே பண்ணலன்றதுக்கோசரம் ஐ கான்ட் சே தட் ஐ கான்ட் ஏபிள் டு அக்கௌண்ட். இட்ஸ் இன்கர்ட், எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் ஆயிருக்கு. எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் இன்கர்ட், பட் ஐ ஹேவன்ட் பெய்ட் இட். உங்களுக்கு 10 lakh நான் எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கர் ஆயிருக்கு எனக்கு, பட் நான் உங்களுக்கு நான் பே பண்ணல. ஐ அம் லைபிள் டு பே தட் 10 lakh rupees salary. ஸோ எக்ஸ்பென்ஸ் இஸ் இன்கர்ட், பட் ஐ ஹேவன்ட் பெய்ட். ஸோ இன்கரன்ஸ் ஆஃப் லைபிலிட்டி என்ன பர்பஸ்னா என்னோட டே டு டே ஆக்டிவிட்டி லைக் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் சேல் பண்றது தான். இதான் நடக்கும் எல்லா இடத்துலையும், எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கூட்ஸ் ஆர் சர்வீசஸ். ஓகே, கீழே இருக்க டெஃபினேஷன் தான் ஆஸ் பர் அக்கௌண்ட்ஸ். இந்த அக்கௌண்ட்ஸ் டெஃபினேஷனை நெக்ஸ்ட் லிங்க் அனுப்புனாங்கன்னா அதில் ஷேர் பண்ணிக்கலாம். ஸோ தட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஏதாவது புரியலன்னா திருப்பி கேளுங்க. ஸோ இன்கம்னா என்னன்னு சொல்லிட்டேன், இன்கம் கீழே என்னென்ன வரும்னு சொல்லிட்டேன்.